Hi friends, welcome back to my physics channel once again. See on the board you can see it is regarding a friction chapter first year physics intermediate. So this is a wall, a body is kept to the wall whose mass is 4 kgs and a horizontal force of 150 newtons is applied like this. Okay, so like this it is pressed. Now the question is, he has given coefficient of static friction as 0.6 and coefficient of kinetic friction is 0.4, and we all know mu s is always greater than mu k from the concept. We all know mu s is greater than mu k, of course, because it is static, is always greater than, because maximum force is applied to just begin to start any body. Okay, ఏదైనా వస్తువు మనం స్టార్ట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు అప్లై మ్యాక్సిమం ఫోర్స్, బట్ ఆఫ్టర్ మూవింగ్ ఇట్ ఈజీలీ మూవ్స్. సో దట్ ఈస్ వై this coefficient of static friction is always greater than coefficient of kinetic friction. అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఈస్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, ఎఫ్ఎస్ వాల్యూ ఎంత అని అడిగాడు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దిస్ బాడీ. సో హారిజాంటల్ ఫోర్స్ 150 న్యూటన్స్ ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది బాడీ మీద. ఓకేనా? యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు దీని వెయిట్ విల్ బి యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్, డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ. చాలామంది చేసే తప్పు ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్కి నార్మల్ ఫోర్స్ పైకి చూపిస్తారు లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ రాంగ్. నార్మల్ ఫోర్స్ పైకి ఉండదు. మోస్ట్ ఆఫ్ యూ డూ దిస్ మిస్టేక్. దిస్ ఇస్ రాంగ్ వన్. నార్మల్ ఫోర్స్ విల్ నాట్ బి యాజ్ యూజువల్ లైక్ దిస్, బికాస్ ఫోర్స్ ఈజ్ ప్రెషింగ్ లైక్ దిస్ టు ద వాల్. నార్మల్ ఫోర్స్ విల్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఇది నార్మల్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్. దిస్ ఈజ్ నార్మల్ ఫోర్స్. Normal force will be opposite to the wall to that of the force. This is normal force. Adhodna, this is normal force, reaction force, not in this direction. But our direction ever act chestaru in this direction, frictional F limiting will be there. Our direction emuntundi limiting frictional force or static. Now most of us what we'll do is we'll put the formula Fs is equal to mu s into 1. ఇది ఎగ్జాక్ట్ కాదండి. ఓకే, స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వీ షుడ్ నాట్ రైట్ మ్యూ ఇంటూ ఎన్ ఆర్ మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్. ఓకే, బికాస్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఎ సెల్ఫ్ అడ్జస్టింగ్ ఫోర్స్. స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఏంటిది? యూ షుడ్ నాట్ రైట్ దిస్ వన్. యూ షుడ్ నాట్ రైట్, ఇది రాయకూడదు, బికాస్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఫర్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. లిమిటింగ్ మీన్స్ మ్యాక్సిమం ఫ్రిక్షన్. లిమిటింగ్ ఫార్మ్లో ఉంది మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్. ఓకే, we should not write for Fs is equal to mu s into, because Fs and enti, Fs is a self-adjusting force. Self-adjusting force. Ante we all know Fs, static frictional force, can be equal to 0 and it is also equal to mu s into. Leda it is greater than equal to 0, less than equal to, ela raskochu. Ante static friction force value may be 0, but it is equal to 0. That means greater than equal to 0, less than equal. Very very important this one. అందుకే దాన్ని సెల్ఫ్ అడ్జస్టింగ్ ఫోర్స్ అన్నారు. ఓకేనా? సెల్ఫ్ అడ్జస్టింగ్ ఫోర్స్ కెన్ బి 0 అండ్ మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వై వీ షుడ్ నాట్ రైట్ ద ఫార్ములా ఎఫ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్ అని రాయకూడదు. అందువల్లే ఓకే, యూ షుడ్ రైట్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఎఫ్ లిమిటింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్. Now the limiting kadadam. What is the limiting frictional force? That means limiting and enti, that force which you avoid not to fall amata. Aa force kana takkuva aithe the body will drop down. Okay, that is limiting. So mu s and ichadu 0.6 into normal force ante chaala mandi mg vesestaru. Mg kaadu, opposing force. This is the normal force. So normal force enta, nothing but the force itself, 150 newtons, the support given by the wall. ఎంతైతే వాల్కి ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది 150, దట్ ఈస్ ద నార్మల్ ఫోర్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ యూ డూ మిస్టేక్ యాజ్ ఎంజీ పెట్టేస్తారు. ఎంజీ పెట్టకూడదు. సో నార్మల్ ఫోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హియర్ 150. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? హియర్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ టు ద వాల్, 150 న్యూటన్స్. సో మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్. సో 0 0 15 6 are 90 newtons. So what is the limiting frictional force acting here for this block? 15 6 19 newtons at back on the force limiting. So 19 newtons. And what is the weight acting downwards? W is equal to mg, that is
4 into 10, G value is 10. If you take it, 40 newtons. If you take G value as 10 meter per second square, what is the weight acting? 40. 40 ఏమో కిందకి అవుతుంది, లిమిటింగ్ ఏమో పైకి 90 ఉంది. సో ఏమవుతుంది బాడీ? విల్ ఇట్ మూవ్? నో. సో వాట్ విల్ బి the body will be at rest, ఎందుకంటే అటువైపు లాగేస్తుంది ఎక్కువ. ఓకే, యాక్సిలరేషన్ మే బి ఇన్ దట్ డైరెక్షన్, నెగిటివ్ యాక్సిలరేషన్. సో బాడీ విల్ బి ఎట్ రెస్ట్. సో రెస్ట్ కాబట్టి రెస్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? వెన్ బోత్ ద ఫోర్స్ ఆర్ ఈక్వల్, అంటే వెన్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద అప్వర్డ్ ఫోర్స్. దేర్ ఫోర్ ద స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 40 newtons. అర్థమవుతుంది మీకు? దట్ ఈస్ వై ఐ టోల్డ్ యూ ఎఫ్ఎస్, స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఎ సెల్ఫ్ అడ్జస్టింగ్ ఫోర్స్. ఇట్ కెన్ బి 0 or less than equal to ms into n. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ ఫోర్స్ ఐ ఫౌండ్ అవుట్ 19 newton is లిమిటింగ్, అంటే దట్ మచ్ ఫోర్స్ ఈజ్ దేర్ టు అవాయిడ్ ద బాడీ టు ఫాల్. కానీ వెయిట్ ఎంత? 40. సో వెయిట్ కానీ అదే ఎక్కువ ఉంది. సో ఇన్ జనరల్ స్టాటిక్ ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 40 కిందకి అవుతుంది కాబట్టి దాని అపోజింగ్ ఫోర్స్ ఎంత అవ్వాలి? 40 అవ్వాలి. సో రెస్ట్లో ఉంది కాబట్టి, సో 40 minus 40, 0. So static friction is 40 newtons. Suppose if that body is coming downward with some acceleration, means this weight should be greater than this limiting. If it should have some acceleration, ante the weight should be greater than F limiting. 90 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. అదవుతుందా? అంటే ఎంత ఉండాలి? 100 ఉండాలి. If it is 100 newtons, then it will have some acceleration. Then it will be sliding down. Okay? Suppose, let us assume, if you are getting weight is equal to 100 newtons అనుకోండి. Let us assume అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 100 is greater than this thing. Then the body will come down. So what will be the acceleration then? So weight, okay, W minus, because body is sliding, what will be the friction now? Kinetic friction. ఎప్పుడైతే స్లైడింగ్ అవుతుందో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కైనెటిక్ యాక్ట్ అవుతుంది. Fk is equal to mu k into n. Just I am telling you because you can take this one as an example for future. Okay, when the weight is greater than limiting, but suppose if you take 100 minus 90, so 100 is greater than 90 kabatti, then it will certainly move downward with some acceleration. So W 100 minus, and W minus Fk is equal to m into a. Fk into anta? Mu k into n is equal to m into. సో ఈ ఫార్ములా చేసుకొని మనం వేయాలి. అదవుతుందా? mu k into n అంటే నార్మల్ ఫోర్స్. What is normal force here? 150 newtons. So like that you have to apply and you have to calculate the acceleration. Remaining anta meeku telisinde kada. Mu k value already ichcharu 0.4. Okay, you can apply here. 100 minus mu k 0.4 into normal force, that is 150, is equal to m into a, that is 4 into a. Okay na? So 0.0. So 100 minus 15 4s are 60 is equal to 4a. 100 minus 60, that is 40, is equal to 4a. 4 1s are 4 10s are. So therefore in this case the acceleration will be how much? 410, 10 meter per second. If suppose in general example I have taken, ఒకవేళ బాడీ కిందకి స్లైడ్ అవ్వాలంటే the weight should be greater than the limiting, otherwise it be stable, it's stationary. ఎందుకంటే అటుపక్క ఎంత లాగుతుంది? 90 newtons లాగుతుంది. లాగుతున్నప్పుడు ఇది వెయిట్ అంత ఇంతే. సో ఇట్ విల్ బి ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ in general, but you won't take in that direction because it is already pressed with 150 newtons to the wall. So therefore the static is 40 only. Suppose if it has to move downward direction, weight should be greater than that 90 newtons. ఒకవేళ 100 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 100 is greater than 90, then what happens? Weight minus, అప్పుడు బాడీ స్లైడ్ అవుతుంది కాబట్టి then you will have kinetic friction. So weight minus Fk is equal to m into Fk అంటే mu k n. Mu k already is given 0.4 into n means what? Not mg here, normal force acting perpendicular to this one force, that is 150 again. So waste, so the acceleration is 10. So these type of problems are also coming nowadays in the NEET examination. Try to practice such problems so that you can find out acceleration, static friction force, and thereby you can understand the concept. And the concept కోసం ఈ ప్రాబ్లం మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకేనా? ప్లీజ్ subscribe my channel. Those are watching my channel, of course, very good. So many people are watching my channel regularly and they're subscribing also, but still I want to improve my channel. So those are not subscribing my channel, just simply watching,
Please subscribe my channel. Okay, na? Again, we'll meet with another nice problem in next video.